सो सी हियर आपल्याला आता कॅल्क्युलेट करायचंय आर. बघा, टू कॅल्क्युलेट आर. व्हॉट इज दिस आर? टू कॅल्क्युलेट द आर वी मस्ट, बघा इथं ज्या टर्म्स मला दिसत आहेत, दिस इज कॉस टर्म, दॅट इज साइन टर्म, आपण त्याची स्क्वेअरिंग करून त्याचं ऍडिशन करूया. लेट्स सी, स्क्वेअरिंग and adding equation 1 and 2. Let's see what we get is, बघा याचे स्क्वेअरिंग करा, त्याचं स्क्वेअरिंग करा, लेफ्ट साइड सोबत LHS सोबत ऍड करा, RHS सोबत ऍड करा, मोठे एक्सप्रेशन मिळेल. वी विल गेट r square cos square delta plus r square sin square delta is equal to, this one is a1 square cos square alpha 1 plus a2 cos a2 square cos square alpha 2. Then this will be added with a1 square sin square alpha 1 plus a2 square sin square alpha 2. सो एवढं सगळं जे मिळालंय याच्यामध्ये बघा तुम्हाला इथे r कॉमन काढता येईल. त्यानंतर जरा ह्या एक्सप्रेशनला जरा चांगलं जर बघितलं तर बघा ऍक्च्युली देयर इज सम मिस्टेक. याला आपण डायरेक्टली स्क्वेअरिंग नाही करू शकत, म्हणजेच आपल्याला दोन्ही एक्सप्रेशन्सचा होल स्क्वेअर घ्यावा लागेल. कीप इट इन माइंड, बिकॉज एक्सप्रेशन होतं त्याला सेपरेट स्क्वेअरिंग नाही करता येणार. जर आपण LHS ला जर स्क्वेअर केलं तर RHS ला ऍडिशन असल्यामुळे दोघांनाही मिळून आपल्याला स्क्वेअरिंग करावं लागेल. सो दॅट इज दिस वन, म्हणजे हे इक्वेशन याच्यापेक्षाही मोठं होण्याची शक्यता आहे. सो सी दिस, जर मी r स्क्वेअर जर कॉमन काढलं, r square in bracket we will have cos square delta plus sin square delta is equal to, actually this is nothing but cos square theta plus sin square theta, and that is equal to 1, you know that. So याला पुढे जाऊन आपण r square डायरेक्टली लिहू शकतो. आता एक्सप्रेशन मात्र फार मोठं होणार आहे, बिकॉज तुम्हाला आता याला अशा पद्धतीने घ्यायचं आहे a plus b चा होल स्क्वेअर. that is a long expression right now. It will be a square plus b square plus 2ab, and similarly यालाही तसंच एक्सपांड करावं लागेल, a square plus b square plus 2ab. बघा, so a1 square cos square alpha 1 plus a2 square cos square alpha 2 plus 2 into ab, that is a1 cos alpha 1 into a2 cos alpha 2. बघा एक्सप्रेशन्स मध्ये गडबड होऊ नये म्हणून आपण त्याला ब्रॅकेट मध्ये टाकूया. सिमिलरली वी विल हॅव दिस वन, दॅट इज याचा आपल्याला a1 square into sin square alpha 1 into plus a2 square sin square alpha 2 plus 2 a1 sin alpha 1 into a2 sin alpha 2. So this is a long expression right now. तिकडे तर आपण डायरेक्टली याच्या जागी आपण 1 लिहिलं होतं, बिकॉज sin square theta and cos square theta is equal to 1. Now here you are getting a more terms. इथे बघा आपल्याला कसं करता येऊ शकतं, आपण a1 आणि अल्फा 1 ची टर्म, a1 आणि अल्फा 1 ची टर्म सोबत घेण्याचा प्रयत्न करू, कारण ऍडिशन आहे. देन a2 आणि अल्फा 2 याची जी टर्म आहे ती सुद्धा सोबत घेण्याचा प्रयत्न करू. बघा व्हॉट वी गेट. सो आपण पहिल्यांदा a1 वाली टर्म घेऊ, that is a1 square into cos square alpha 1 plus a1 square sin square alpha 1. This is it. Adding with a2 square cos square alpha 2 plus a2 square sin square alpha 2 plus जे उरलेलं आहे त्याला आपण as it is लिहून टाकू. So that is 2a1. आता ऍक्च्युअली याच्यामध्ये पण आपण
2a1 कॉमन काढू शकतो, डिरेक्टली आपण कॉमन काढून घेऊ. 2a1 इन ब्रॅकेट इट विल बी cos अल्फा 1, सॉरी इथे आपण a1 a2 ला पण कॉमन काढू शकतो कम्प्लिटली. येस, a1 ला पण कॉमन काढू शकतो आणि a2 ला पण कॉमन काढू शकतो. सो दिस इज 2a1 a2 into bracket. This is cos alpha 1 into cos alpha 2 plus sin alpha 1 into sin alpha 2. आता एवढं सगळं जे मिळतंय बघा, याच्यामध्ये a1 स्क्वेअर जर आपण कॉमन घेतला, बघा a1 स्क्वेअर आपण जर कॉमन घेतला तर खाली राहतंय cos स्क्वेअर थिटा प्लस sin स्क्वेअर थिटा. सो दॅट इज इक्वल टू 1. सो हे एक्सप्रेशन मध्ये राहणारच नाही. नेक्स्ट, सिमिलरली तुम्ही जर a2 स्क्वेअर आणि a2 स्क्वेअर ला जर कॉमन जर लिहिलं तर बघा उरलेलं एक्सप्रेशन असणार आहे cos स्क्वेअर अल्फा 2 plus sin square alpha 2. That is also equal to 1. So this expression is also no more. Next, 2a1 a2. आता जे ब्रॅकेट मध्ये दिसतंय त्याला जर अलाइड अँगल वापरण्याचा प्रयत्न करू. This is cos a cos b plus sin a sin b, which is nothing but expansion of cos a minus b. So we can write as cos alpha 1 minus alpha 2. This is your expression for r square. आपल्याला जर r चा एक्सप्रेशन बनवायचं तर r will be under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. This expression is useful for calculation of the resultant amplitude. जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं कि r is not just a1 plus a2 but it has some angle between them, that is alpha 1 and alpha 2. So the resultant amplitude can be given by this expression. Note this expression and try to derive these quantities because these are important for your board syllabus, as these derivations may be there for 3 to 5 marks. Thank you. So let's see some variabilities due to the amplitude and due to this phase change between the two SHMs. Let's have some cases here. First note it down. So see, आपल्याला आता इथे वेगवेगळ्या केसेस घ्यायच्या आहेत फॉर r is equals to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. Let's take the phase change, that is alpha 1 minus alpha 2 equal to 0. जर आपण अल्फा 1 अल्फा 2 जर 0 जर केला तर काय टर्म येईल बघा. वी विल हॅव cos 0 degree that is equal to 1. So this r becomes under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. This will be your expression. Now if we also do this, that a1 is equals to a2 is equals to a, then the expression becomes r is equals to, this one is a square plus 2a1 a2. So a square is nothing but 2a square, and a1 into a into a is nothing but a square, that 2. So this all becomes 4a square and that becomes 2a. So the resultant amplitude will be nothing but the twice of the amplitude of the any one SHM if the both has the same amplitude and the change between their phase is equal to 0 degree or 360 degree, or you can say 2 pi. So this is the expression. Okay. Now
we will see some another condition, that let's see, if this phase change is pi by 2, then for pi by 2, the cos pi by 2 or cos 90, we will have a value of cos pi by 2 is nothing but 0. So if this comes out to be 0, then a1, a2 square will be the same. This cos angle will be 0, that 0 into anything will be 0. So this is nothing but a1 square plus a2 square. If I say this a1 is equal to a2 is equal to a, then this will becomes a square plus a square, that is nothing but 2a square, and that is nothing but a into root 2. This is a value of the resultant amplitude if the phase change between the two SHM is pi by 2 or 90 degree and their amplitudes are equal. This is it. We can have some other conditions also. Let's say the angle between them is pi radian, or it is 180 degree. For 180 degree, we know that cos 0 is 1 and cos 180 is minus 1. So by putting minus 1 value, what we get is, this will be minus 1. So this minus sign will be here as this 2a1 a2. So this is your expression. If this a1 is equals to a2 is equals to a, then that will becomes minus of 2a into a. So that again becomes a square plus a square is nothing but 2a square minus 2 into a is nothing but 2a square. This is the same, so that becomes 0. So the resultant amplitude will be 0 if the phase change is pi radian or it is 180 degree, and if the amplitudes are equal, then you are getting a resultant amplitude 0. So these are the conditions, students, which are helpful. You don't have to remember all these conditions. Merely by looking over the charts, the formula books I will give you on the last day. The all formulas I will written on the board, which will be very important for your numerical skills. So try to derive all the lecture at your home. Stay tuned.